The Dhammapada, Chapter 3, Cittavagga, Mind. Verse 40. The story of 500 monks. Having known this urn-like body, made firm this mind as fortress town, with wisdom weapon one fights Mara, while guarding booty, unattached. While residing at the Cittavagga monastery, the Buddha spoke this verse, with reference to 500 monks. 500 monks from Savatthi, after obtaining a meditation topic from the Buddha, traveled for a distance of 100 leagues away from Savatthi and came to a large forest grove, a suitable place for meditation practice. The guardian spirits of the trees dwelling in that forest thought that if those monks were staying in the forest, it would not be proper for them to live with their families. So, they descended from the trees, thinking that the monks would stop there only for one night. But the monks were still there at the end of a fortnight. Then it occurred to them that the monks might be staying there till the end of the Vassa. In that case, they and their families would have to be living on the ground for a long time. So, they decided to frighten away the monks, by making ghostly sounds and frightful apparitions. They showed up with bodies without heads, and with heads without bodies. The monks were very upset and left the place and returned to the Buddha, to whom they related everything. On hearing their account, the Buddha told them that this had happened because previously they went without any protection and that they should go back there armed with suitable protection. The monks were instructed to recite the sutta from the time they came to the outskirts of the forest grove and to enter the monastery reciting it. The monks returned to the forest grove and did as they were told. The guardian spirits of the trees receiving loving kindness from the monks reciprocated by welcoming them and not harming them. There were no more ghostly sounds and frightening sights. Thus left in peace, the monks meditated on the body and came to realize its fragile and impermanent nature. From the Cittavagga monastery, the Buddha, by his supernormal power, learned about the progress of the monks and sent forth his radiance, making them feel his presence. To them he said, "Monks, just as you have realized, the body is, indeed, impermanent and fragile like an earthen jar." Lecture Summary Verse 40. It is realistic to think of the body as vulnerable, fragile, frail and easily disintegrated. In fact, one must consider it a clay vessel. The mind should be thought of as a city. One has to be perpetually mindful to protect the city. Forces of evil have to be fought with the weapon of wisdom. After the battle, once you have achieved victory, live without being attached to the mortal self. The Buddha said, "This body is as fragile as pottery, and your mind is trapped like a citadel." Why did Buddha say that? Let's see if the contemplation is correct. Saying pottery means things made of clay. All due to false predestined. If there is a lack of grace, it will not succeed. Like without a kiln for firing or without a maker, the pottery cannot be accomplished. Already due to predestined, all must be due to predestined dissolution. Looking back at the body we are carrying, it's like a piece of pottery. People create pottery, like pots, etc. The purpose is to store things. Likewise, this body is made up of 4 elements: earth, water, wind, and fire. All ceramics are made up of these 4 things. Without one of those 4 things, it won't work. So is this body. If one of the 4 elements is missing, the body cannot be attained. Having a body, it is full of impure things. Let's not forget ceramics are very fragile. Just slip your hand and it will break immediately. This body is the same. As long as a severe pain or an accident occurs, the body will no longer exist. Impermanence happens in an instant. Buddha compares this body with pottery. It's really no different. Because pottery is just an inanimate matter. This body is just an inanimate matter. But there is something different than that. In our body there is also perception,
which is the spiritual part, according to the Mahayana teachings. This is due to the combination of the 7 elements: earth, water, wind, fire, emptiness, ant and awake. Why is it said that imprisoning the mind is like a citadel? Because leaving this body there is no mind. Body and mind cannot be separated. But the body is not the mind and the mind is not the body. Just like the car is not the driver, or vice versa, the driver is not the car. But the car, without the driver, the car cannot run. But, if it's just the driver, then what is the driver driving? Both are closely related to each other. However, if someone is too attached to the body, depends on the body, but forgets the mind, it is like someone who knows only having a car but forgets the driver. Like a prisoner in a citadel. Fortresses are created by the mind. Just as a painter paints a citadel, so don't a citadel without drawing a painter. The citadel is only the top, not the root. One who realizes this, is no longer attached to the body. If so, the body can no longer hold the mind. Our mind is inherently pervasive, not limited to the body. Just as space is in a clay pot, we think it is as small as a vase. In fact, the void is not as small as a vase. Once the broken pot broke, then the void will be filled with harmony with the outer space covering no place. In the same way, if we live back with the true mind, then the loss of this body is only a matter of the body, and has nothing to do with the mind. Just like a broken crock pot, it has nothing to do with the void in the pot. As such, the matter of survival or loss is a game. But if we have not yet realized our true nature of mind, we still see this body as important, like a fortress that imprisons us. But if you want to see that this body is still lost as a joke, then you need to have the wisdom sword in your hand to be able to destroy the demon army of afflictions. Buddha told us to get the victory. If not, then I will be the one to surrender and become their slave. Deciding that we must strive vigorously to rise up to win, if not completely, should at least be occupied for partial sovereignty in a peaceful leopard skin fashion. Only then can our lives have the hope of ending suffering. May we all strive together to rise to sovereignty. The Dhammapada, Chapter 3, Cittavagga, Mind. Verse 41. The story of Tissa, the monk with a stinking body. Not long, alas, and it will lie. This body, here upon the earth. Discarded, void of consciousness, useless as a rotten log. While residing at the Cittavagga monastery, the Buddha spoke this verse, with reference to the monk Tissa. After taking a meditation topic from the Buddha, monk Tissa was diligently practicing meditation when he was afflicted with a disease. Small boils appeared all over his body and these developed into big sores. When these sores burst, his upper and lower robes became sticky and stained with body fluids, and his body was stinking. For this reason, he was known as Puttagata Tissa, Tissa the Thera with a stinking body. Now the Buddha never failed to survey the world twice a day. At dawn he surveyed the world, looking from the rim of the world towards the perfumed chamber. Now at this time the venerable Puttagata Tissa appeared within the net of the Buddha's sight. The Buddha, knowing that the monk Tissa was ripe for arahatship, thought to himself, "This monk has been abandoned by his associates. At the present time he has no other refuge than me." Accordingly the Buddha departed from the perfumed chamber, and pretending to be making the rounds of the monastery, went to the hall where the fire was kept. He washed the boiler, placed it on the brazier, waited in the fire room for the water to boil, and when he knew it was hot, went and took hold of the end of the bed where that monk was lying. At that time the monk said to the Buddha, "Pray depart, Venerable, we will carry him out for you." So saying, they took up the bed and carried Tissa into the fire room.
The Buddha caused the monks to take Tissa's upper garment, wash it thoroughly in hot water, and lay it in the sunshine to dry. Then he went, and taking his stand near Tissa, moistened his body with warm water and bathed him. At the end of his bath his upper garment was dry. The Buddha caused him to be clothed in his upper garment and washed thoroughly his undergarment in hot water and laid in the sun to dry. As soon as the water had evaporated from his body, his undergarment was dry. Thereupon Tissa put on his undergarment and, with body refreshed and mind tranquil, lay down on the bed. The Buddha took his stand at Tissa's pillow and said to him, "Monk, consciousness will depart from you, your body will become useless and, like a log, will lie on the ground." At the end of the discourse monk Tissa attained arahatship together with analytical insight, and soon passed away. Lecture Summary Verse 41. Soon, this body, without consciousness, discarded like a decayed worthless log, will lie on the earth. The Buddha was alert, clearly talking about the body impermanent. This body is so short. Compared to the endless flow of time, human life is indeed shorter than a blink of an eye. I just saw it and lost it. It's like an ephemeral being born in the morning and dying in the evening. Tika's son said, "Birth, old age, illness, death, do not meet people." Soon it was dark, suddenly another life. All in all, the ending is just a painting of a dog, drawing a mourning person. Living without being aware of the rapid impermanence of human life, Buddha considers it to be living unconsciously. If that's the case, then it's like a useless piece of dry tree left on the side of the road. Each of us should examine ourselves, see if we are aware of the principle of impermanence taught by the Buddha. And are we really enlightened? If not, then each person should try to reflect deeply through his own experience as well as towards others and the external environment. From there, we strive to practice diligently to escape from birth and death suffering. The commentaries on verses 40, 41 of the Dhammapada about the story of 500 monks and Tissa, the monk with a stinking body, come to an end. Please wait and listen to the next verse of the Dhammapada, chapter 3, Cittavagga, mind, verses 42 and 43. Sincerely thank. Kinh Pháp Cú, Phẩm 3, Phẩm Tâm, Kệ Tụng, câu 40. Câu chuyện về 500 vị tăng. Kệ Tụng, câu 40. Biết thân như đồ gốm, hộ tâm như thành trì, dẹp ma với gương trí, hãy giữ gìn chiến thắng, vượt ngoài mọi nhiễm ô. Khi trú tại tu viện Cittavagga, Đức Phật đã nói bài kệ này, liên quan đến 500 vị tỳ khưu. 500 vị tỳ khưu từ Svathi, sau khi được Đức Phật ban đề mục thiền định, đã đi xa Svathi 100 dặm và đến một khu rừng lớn, một nơi thích hợp để thực hành thiền định. Những thần hộ mệnh của những cái cây trú ngụ trong khu rừng đó nghĩ rằng nếu những nhà sư đó ở trong rừng, thì việc họ sống cùng gia đình là không phù hợp. Vì vậy, họ xuống khỏi cây, nghĩ rằng các nhà sư sẽ chỉ dừng lại ở đó một đêm. Nhưng các nhà sư vẫn ở đó sau 2 tuần, sau đó họ chợt nghĩ rằng các nhà sư có thể ở lại đó cho đến khi kết thúc mùa an cư. Trong trường hợp đó, họ và gia đình sẽ phải sống trên mặt đất trong một thời gian dài. Vì vậy, họ quyết định xua đuổi các nhà sư bằng cách tạo ra những âm thanh ma quái và những hình ảnh đáng sợ. Họ xuất hiện với những cơ thể không đầu và những cơ thể không đầu. Các nhà sư rất buồn và rời khỏi nơi đó và trở về với Đức Phật, người mà họ kể lại mọi chuyện. Khi nghe câu chuyện của họ,
Đức Phật nói với họ rằng điều này đã xảy ra bởi vì trước đây họ đã đi mà không có bất kỳ sự bảo vệ nào và họ nên quay trở lại đó với sự bảo vệ thích hợp. Các nhà sư được hướng dẫn tụng kinh từ khi họ đến bìa rừng và vào tu viện để tụng kinh. Các nhà sư quay trở lại khu rừng và làm theo những gì họ được bảo. Các thần hộ mệnh của những trái cây nhận được lòng từ của các nhà sư đã đáp lại bằng cách chào đón chúng và không làm hại chúng. Không còn những âm thanh ma quái và những cảnh tượng đáng sợ nữa. Do đó, để yên bình, các nhà sư thiền định về cơ thể và nhận ra bản chất mong manh và vô thường của nó. Từ tịnh xá Cittavagga, Đức Phật bằng thần thông biết được sự tiến bộ của các tỳ kheo và phóng hào quang khiến họ cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Ngài nói với họ, này các tỳ kheo, như các ông đã nhận ra, thân xác thực sự vô thường và mỏng manh như một cái bình bằng đất. Lược giảng, câu 40, thật là thực tế khi nghĩ rằng cơ thể dễ bị tổn thương, mong manh, yếu đuối và dễ bị phân hủy. Trên thực tế, người ta phải coi nó là một chiếc bình bằng đất sét, tâm trí nên được coi là một thành phố. Người ta phải thường xuyên chánh niệm để bảo vệ thành phố. Lực lượng của cái ác phải được chiến đấu với vũ khí của sự khôn ngoan. Sau trận chiến, một khi bạn đã đạt được chiến thắng, hãy sống mà không dính mắc với phàm ngã. Phật dạy, thân này mong manh như đồ gốm và giam giữ tâm ngươi như thành quách. Tại sao Phật nói như thế? Chúng ta thử quán chiếu có đúng không? Nói đồ gốm tức là những thứ do đất sét tạo thành. Tất cả đều do duyên hợp giả có. Nếu thiếu một duyên thì không thành, như thiếu lò để nung hay thiếu người làm, thì món đồ gốm đó không thể nào thành tựu được. Đã do duyên hợp, tất phải do duyên tan. Nhìn lại thân thể chúng ta đang mang có khác gì món đồ gốm. Người ta tạo ra đồ gốm, như cái bình, cái chậu v.v. mục đích là để đựng đồ. Cũng thế, thân này do bốn đại, đất, nước, gió, lửa tạo thành. Đồ gốm nào cũng do bốn thứ đó tạo thành, thiếu một trong bốn thứ đó thì không thành. Thân này cũng thế. Thiếu một đại trong bốn đại, thì không thành thân. Đã có thân, thì nó chứa toàn là những thứ bất tịnh. Chúng ta đừng quên đồ gốm rất dễ bể. Chỉ cần sẩy tay là sẽ bể tan nát ngay. Thân này cũng thế, chỉ cần một cơn đau nặng, hoặc một tai nạn xảy ra, thì thân thể cũng không còn. Vô thường xảy ra trong nháy mắt. Phật so sánh thân này với đồ gốm, thật chẳng khác gì nhau. Bởi đồ gốm chỉ là thứ vật chất bất tri giác, thân này cũng chỉ là thứ vật chất bất tri giác. Song có điều khác hơn là trong thân ta còn có thứ tri giác, đó là phần tinh thần, nói theo giáo lý Đại Thừa. Đây là do sự kết hợp của thất đại, đất, nước, gió, lửa, không, kiến và thức. Tại sao nói giam giữ tâm như thành quách? Vì rời thân này không có tâm, thân và tâm không thể tách rời ra được. Nhưng thân không phải là tâm và tâm không phải là thân. Cũng như chiếc xe không phải anh tài xế, hay ngược lại, anh tài xế cũng không phải là chiếc xe. Nhưng chiếc xe, nếu thiếu anh tài xế điều khiển, thì xe cũng không thể chạy được. Nhưng, nếu chỉ có anh tài xế không thôi, thì thử hỏi anh tài xế lái cái gì? Cả hai, đều có sự tương quan mật thiết với nhau. Tuy nhiên, nếu người nào quá chấp nặng, lệ thuộc ở nơi thân, mà quên mất tâm, thì có khác nào kẻ chỉ biết có chiếc xe mà quên mất anh tài xế, giống như kẻ giam tâm trong thành quách. Thành quách có ra là do tâm tạo. Giống như họa sĩ vẽ ra thành quách, chớ thành quách không vẽ ra người họa sĩ. Thành quách chỉ là ngọn chớ không phải gốc. Người nào nhận biết như thế, thì không còn nặng chấp ở nơi thân. Đã thế, thì thân không còn giam giữ tâm ta được nữa. Tâm ta vốn trùm khắp tất cả, chớ không phải hạn cuộc ở nơi thân. Cũng như hư không ở trong cái bình sành, ta cứ ngỡ là hư không nhỏ như cái bình. Thật ra hư không không nhỏ như cái bình. Một khi cái bình bể vỡ ra, thì hư không sẽ tràn ngập hòa đồng cùng hư không bên ngoài trùng khắp không có nơi trốn. Cũng thế, nếu chúng ta sống trở về với cái tâm chân thật rồi, thì thân này còn mất chỉ là chuyện của thân, chớ không liên hệ gì đến tâm. Cũng như bình sành hư bể, không liên hệ gì với hư không trong bình. Như thế, thì chuyện thân còn hay mất là chuyện trò chơi. Còn như nếu ta chưa nhận ra được bản tâm chân thật của ta,
thì ta vẫn còn thấy thân này là quan trọng, như thành quách giam hãm ta. Nhưng muốn thấy thân này còn mất giả hợp như trò đùa, thì hành giả cần phải có thanh huệ kiếm trong tay mới có thể tiêu diệt được quân ma phiền não. Phật bảo chúng ta phải giành lấy phần thắng lợi. Nếu không, thì ta sẽ là kẻ đầu hàng làm nô lệ cho bọn chúng sai sử. Quyết định ta phải cố gắng dõng mãnh vươn lên để giành thắng lợi, nếu không được toàn triệt, thì ít ra cũng phải được chiếm cứ giành lấy chủ quyền từng phần theo kiểu hòa bình gia beo. Như thế, thì đời ta mới có hy vọng chấm dứt khổ đau. Mong sao mọi người chúng ta cùng nhau cố gắng vươn lên giành lấy chủ quyền. Kinh Pháp Cú, phẩm 3, phẩm tâm, kệ tụng, câu 41. Câu chuyện về Tissa, vị tỳ khưu có thân hình hôi thối. Kệ tụng, câu 41. Không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ, vô thức, như cây khô vô dụng. Khi trú tại tu viện Cittavagga, Đức Phật đã nói bài kệ này liên quan đến nhà sư Tissa. Sau khi được Đức Phật thuyết một đề tài thiền định, tu sĩ Tissa đang siêng năng thực hành thiền định thì bị bạo bệnh. Những mụn nhọt nhỏ xuất hiện khắp người anh và chúng phát triển thành những vết lở loét lớn. Khi những vết loét này vỡ ra, áo choàng trên và dưới của anh ấy trở nên nhớp nháp và dính đầy dịch cơ thể, và cơ thể anh ấy bốc mùi hôi thối. Vì lý do này, ông được gọi là Pigatati, Tissa Thera với thân hình hôi hám. Giờ đây, Đức Phật không bao giờ quên quan sát thế giới 2 lần một ngày. Vào lúc bình minh, anh ta quan sát thế giới, nhìn từ vành đai thế giới về phía căn phòng thơm. Lúc bấy giờ, tôn giả Tigata Tissa xuất hiện trong lưới thị kiến của Đức Phật. Đức Phật biết rằng nhà sư Tissa đã chín mùi để chứng quả A-la-hán, nên tự nghĩ, nhà sư này đã bị bạn bè bỏ rơi. Vào thời điểm hiện tại, anh ấy không có nơi nương tựa nào khác ngoài tôi. Theo đó, Đức Phật rời khỏi phòng thơm, và giả vờ đi quanh tu viện, đi đến sảnh nơi có lửa. Anh ta rửa sạch cái nồi, đặt nó lên lò than, chờ nước sôi trong phòng lửa, và khi anh ta biết nó đã nóng, anh ta đến nắm lấy cuối giường nơi nhà sư đó đang nằm. Lúc bấy giờ các tỳ kheo bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, xin hãy ra đi, chúng tôi sẽ mang anh ta ra ngoài cho bạn. Nói xong, họ nhấc giường và khiêng Tissa vào phòng lửa. Đức Phật bảo các tỳ kheo lấy thượng y của Tissa, giặt kỹ trong nước nóng, và phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Rồi vị ấy đi đến, đứng gần Tissa, làm ướt thân thể của vị ấy bằng nước ấm và tắm cho vị ấy. Khi tắm xong, quần áo trên của anh ấy đã khô. Đức Phật cho ông mặc áo ngoài và giặt kỹ áo lót trong nước nóng rồi phơi nắng cho khô. Ngay sau khi nước bốc hơi khỏi cơ thể anh ta, quần áo lót của anh ta đã khô. Sau đó, Tissa mặc quần áo vào và, với cơ thể sảng khoái và tâm trí yên bình, nằm xuống giường. Đức Phật đứng bên gối của Tissa và nói với ông, này tỳ kheo, thần thức sẽ rời khỏi ông, thân thể ông sẽ trở nên vô dụng và giống như một khúc gỗ, sẽ nằm trên mặt đất. Vào cuối bài pháp, tu sĩ Tissa đắc quả A-la-hán cùng với tuệ phân tích, và chẳng bao lâu viên tịch. Lược giảng, câu 41, chẳng bao lâu nữa, cơ thể này, không có ý thức, bị vứt bỏ như một khúc gỗ mục nát vô giá trị, sẽ nằm trên trái đất. Đức Phật đã cảnh giác, nói rõ về thân vô thường. Cái thân này thật là ngắn ngủi, so với dòng thời gian bất tận, thì quả thật kiếp sống của con người nó ngắn ngủi còn hơn một nháy mắt. Mới thấy đó rồi mất đó. Khác nào như con phù du sáng sanh chiều chết. Tổ Quy Sơn nói, sanh, già, bệnh, chết, không hẹn cùng người. Sớm còn tối mất, chợt qua đời khác, ví như sương mùa xuân, đóng trên đầu ngọn cỏ, chợt có liền không, như cây trên bờ dây dưới giếng đâu đặng lâu dài. Quả thật, đời người khác thể loài hoa, sớm còn tối mất nở ra lại tàn. Hay, dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết được ngày mai, mạng người hô hấp lắm thay, nghĩ cơn vĩnh biệt tiền đài mà đau. Phật nói tiếp, nó sẽ ngủ một giấc ngủ dài dưới 3 thước đất, vô ý thức, bị vứt bỏ như khúc cây khô vô dụng. Thật là buồn tủi, thử ngẫm lại, có thân ai mà không ngủ một giấc ngủ triền miên chôn sâu dưới lòng đất lạnh. Biết thế, mà con người khi còn 3 tấc hơi, thì vẫn còn tranh danh đoạt lợi, hơn thua từng chút, đấu đá chém giết lẫn nhau, không một chút từ tâm yêu thương đồng loại. Tất cả, kết cục chỉ là một bức tranh vân cẩu,
vẻ người tang thương. Sống mà không có ý thức đến sự vô thường nhanh chóng của kiếp con người, thì Phật cho đó là sống vô ý thức. Đã thế, thì có khác gì một khúc cây khô vô dụng vứt bỏ bên đường. Mỗi người chúng ta hãy tự xét lại, xem mình có tỉnh thức về lý vô thường Phật dạy không? Và chúng ta có thật sự giác ngộ chưa? Nếu chưa, thì mỗi người nên cố gắng quán chiếu cho thật sâu sắc qua kinh nghiệm bản thân cũng như đối với tha nhân và ngoại cảnh, để từ đó, chúng ta gắng sức tinh tấn tu hành thoát ly sanh tử khổ đau. Các chú giải câu 40, 41 của Kinh Pháp Cú về câu chuyện 500 vị tăng và nhà sư Tissa đến đây là kết thúc. Mời quý vị và các bạn chờ nghe bài kệ tiếp theo của Kinh Pháp Cú, phẩm 3, câu kệ 42 và 43. Xin chân thành cảm ơn.